nag seen télé bi nga xam ne mooy Gambian Talents TV di leen a indi lépp loo xam ne mu ngi xew si jamono lépp loo xam ne mu ngi xew si biir Gambia ñu indi leen di leen jàlle nag li nga xam ne mooy dëji Gambia li nga xam ne mooy suma dëj sa dëj muy dëji président muy dëji ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi fu mu nekk nii nag Gambia den am dëj bu mag a mag dëj boo xam ne dëj bu métti la dëj boo xam ne nag dafa daw yaram bu baax a baax a baax a baax ki nga xam ne nag moo nekk vice président bi maanaam ki nga xam ne moo nekk ñaareeli nit boo xam ne moo gën a important suñu waxee président rek war a wax li nga xam ne moo nekk vice président jamono ji nag kooku moo gën a àddina jamono ji nag moo nekk tut si li nga xam ne nag mooy àddina si maanaam nag wàcc na li nga xam ne mooy liggéey ki nga xam ne mooy Badara Diouf nag moom la ñooy jooy Badara Diouf nag nekk nag ki nga xam ne moom moo nekk vice président bu dëkk bi si kanam tuuti rek dinañ leen indil kan mooy Badara Diouf ak Badara Diouf daal jaar-jaaram ak lan la liggéey fii si biir Gambia xamoon ne nag ku dal la tey président Barrow moom moo war a ñëw nag def li nga xam ne mooy sign maanaam li nga xam ne mooy condolence book boo xam ne nag moo nekk wane ne dayu sangam day génn na àddina te génn àddina bi day métti na ak li nga xam ne moom président bi xam na ko si Badara Diouf dina ko wax askan bi su ko defee askan bi mun a xam Badara Diouf jaar-jaaram ak li nga xam ne moom la def ba pare nag président bi su signé loolu dañ ko ubbi ku képp koo xam ne bugga na moo ñëw ku sign wax li nga xam ne moom nga xam si président bi kon nag maa ngi fi toog ak suma naataango Aïssatou Koli dina ñëw nag si angale su ko defee tamit ñu indi leen ko si mandinka askan bi mun koo xam State House nag ñu ngi start set up balaa président bi di ñëw rek ñun ñu faram fàccal leen li nga xam ne moo xew Aïssatou good morning. Thank you very much, Fatu, and good morning, wonderful viewers out there watching us. And we are broadcasting live here at the State House in Banjul, where in no time from now, His Excellency President Adam Barrow, the President of the Republic, will be signing the condolence book of the late Vice President, Mr. Badara Diouf. And since the announcement of news of his demise, was tweeted by His Excellency President Adam Barrow, Gambians all over the Gambia and also outside of the Gambia, we are sending their condolence and also praying for the late VP. Like Fatu said earlier on, we'll be bringing you all the details that you need to know in terms of what will be unfolding here today at the main at the country's presidency, which is the State House in Banjul. Bitumbadin jibera mi beben jibe kan kal somanda kal konton somanda la andung fanan ka yung opportunity ta ka falye kone sangon yung bimbela sangolati by the vice president kita motu miyalon ko amu mobile la vice president oti so maflalye kone alo mari abuta daming ana akata daming woy gena fisia abuta daming ay minu fana taraje fana alo mari alaye ila sot commune sol be take i timmande galye nabuta wala His Excellency President Adama Barrow kabring kunung ay tweet ke mumu somandati ka Gambianol be kalamutandi nyina koko mimala vice president Badara Diouf dung a niyo joyata kunu kabring ay sasandin soto nung fopare ya samba India banko kan kata jara roraje nabuta wala najel ko Gambianol former vice president or ministers or prominent people, political parties, political leaders as well, activists. Gambian or bedawada ya tale ka adua kai fana ka je ko ka tandi ko nyin sangode mu mobile sangoti. Ko fatu ya fo nyaming hanimbi mba State House then Nigeria ko medial baby janne andum fanan His Excellency President Adam Barrow atemela ba ka be fintila nanjang kana condolence book nying ka assign in honor of the late VP Mumu Mr. Badara Diouf ko fatu ya fale nyame mbala history tala ka fale and some of the things mini yalon ko ayake up until his appointment mi yalon ko ya appoint in May 4th 2022 anabata wala amba Michael Murundela Fatu Kane janding ba gena duna programme ko na la baraka wake
jërëjëf Aïssatou Koli comme ni ngeen ko déggee rek mu waxee ko kan nag mooy Badara Diouf yow muy seetaan bu dee xamuloo woon Badara Diouf nag moom moo nekk ki nga xam ne moo nekk former vice président bi ba jamono ji nga xam ne mooy deeyam moo nekkoon li nga xam ne nag mooy vice président bi fii si dëkk bi nga xam ne moo nekk Gambia ki nga xam ne nag mooy président Adama Barrow moom moo ko appoint maanaam moom moo ko jox li nga xam ne nag mooy yaakaar bi li nga xam ne nag mooy óolute bi ku mu nekk vice président moom Badara Diouf nag mu ngi dee foofu noonu si dëkk bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee India si dëkk bi nga xam ne mooy India balaa muy dee si suba si nga xam ne mooy Tuesday bi si la génn àdduna si lu gaay wax ñu ne guddi bi si la génn àdduna ba den si suba si lañ ko announce mooy on Wednesday si lañ ko announce ki nga xam ne nag mooy Badara Diouf nag until balaa muy génn àddina moom nag moo nekkoon li nga xam ne nag moo nekk vice président bi moom Badara Diouf mu ngi génn àddina mooy on the ba léegi rek 18 January si la génn àddina ba den gis nañ ne vice président bi di Badara Diouf moom nag li nga xam ne mooy vice président bi muy May 4 2022 si la ko président bi appoint jëlut fan yu bari ba tey jëlut months yu bari 6 months rek according to ñeena yi lin bina si Facebook bi muy May last year si lañ ko appoint ba tey nag si la génn àddina balaa boobu nag nekkoon na li nga xam ne mooy Minister of Higher Education, Science, Research and Technology foofu noonu si li nga xam ne nag mooy nguuri Adama Barrow waaye nag ki nga xam ne mooy Badara Diouf moom nekkut ne foofu rek la nekk maanaam si nguur bi rek la nekkoon nekk ministre balaa muy nekk ministre nag liggéey na fi nga xam ne nag mooy World Bank Director for West Africa and Central Africa over decades years yu bari bari maanaam at yu bari nekk na fa balaa muy dugg si li nga xam ne nag mooy liggéeyal nguuri Adama Barrow ki nga xam ne nag mooy Badara Diouf moom nag si li nga xam ne nag moom leen jot a génne mété it moom leen jot a xam ñu ne nag am na li nga xam ne mooy 66 years si li nga xam ne moom la askan bi wax ñu ne daal am na 66 years balaa muy génn àddina moom Badara Diouf nag ku qualify la maanaam nekk na koo xam ne not only nekk si nguur rek la liggéey but nekk na teacher bu mag la fii si réewi Gambia jàngale na school yu bari bari rawatina nag school bi nga xam ne mooy Newsrat foofu leen ko xamee woon bu baax a baax a baax Newsrat foofu si Bundung nekk na tamit fi nga xam ne nag mooy Gambia College Birkama nag college bi téega neen ne tamit ku nekk xam na ki nga xam ne mooy Badara Diouf waaye emut rek si Birkama nekkoon na tamit fi nga xam ne nag moo nekk GTTI moom Badara Diouf tamit nekkoon na fa di lecture xam naa nag foofu laay si tababum Aysatu mu ñëw si wàllu mandinka mu wax loolu noonu si mandinka lu ma jot a daaral su ko defee askan bi mun a xam jaar-jaaram barka bake Fatou hadim bi mbari njiberal mi be njibe kanyanta manna ka kala mutande ko mbar State House in Banjul dulami yalan ko His Excellency President Adama Barrow banko nyato nko atemira bake abe fintuna nang kana condolence buku taka a sign in honor of our late Vice President Memo Badara Diouf ko fatu ya fo nyaming His Excellency the late Vice President Memo Badara Diouf ya appoint nung as the Vice President of the Republic of the Gambia atelam nung mo fulonjong oti minno mata President onoma on the 4th of May 2022 Momo Mekaroti on the 4th 2022 la appoint as the Vice President of the Republic of the Gambia, and in Fanang served in various ministries as permanent secretary. Kajeko aketa moto mi alonko abenung various ministries so ministry mi alonko amarta nung wala telom nung wala permanent secretary aketa nung minister fana mi alonko wala no higher education research science and technology wala na karambung
santon ko min yalon ko nanata research science and technology la karola Badara Diouf serves as that minister nabota wala fana karo aketen director today mimi yalon ko atel marantano World Bank la Carola in West and Central Africa atelam nu wala director te ya fala fana nun ko Mr. Badara Diouf abinu 66 years le janding alaba near jila atelam abinu 66 years le anu fana ya tandiala ko hanin kunu fa mo jamalia a sede yalo ko aminun teacher timi yalon ko abenun teaching la dula jamato ay teaching ke dula jamale to wodula to ikajele ko Newsrock Senior Secondary School aminun dula timi yanko mo jamal fango ya suteni wala Mr. Diouf keta teacher timi yalon ko mo jamal ya ko his mi teacher mi yalon ko aka student no mako no batele nanata learning capacity ni na Karola fanang na jere ko abinu kere ti mi yalon ko a futu tale fo pare ay dungol soto non ne ka ye ko fanan wo fana be nun Mr. Badara Diouf la ko tol so ko fatu ya fa nyamin hanim bi mol bi na kanne mol man na fulo ba his excellency be ala office ko na man finti na fulo na jere ko various ministers sol fana be dunkan nan ne kabone da ministry bundal to kanaje ko ni president o ya sign be bu ko nyi dayel ni a dayel moy bi min yalon ko wala fana bi na kananyin buko sign including Gambians as well and mol min yalon ko ay lafta kanare pour yo buko sign o fana be kala janne na jele ko hana his excellency president Adama Barrow Cabral ay tweet ka kunu ka tandi banko dingol lako ko ala vice president no Neo Jitale Nigeria ko upon that na 7 days of national mourning kala ka tandiko ala minister ala vice president no aba bunyala nyami nana tawala Karola so hanim bi mol bina kan ne soto po bekeka andong bali bankola president that ko fat samba ya funyala. Alright, jërëjëf Aïssatou Koli comme nim ko waxee rek ba léegi rek ñuy xaar président bi ku mu ñëw nag saan li nga xam ne mooy condolence book bi maanaam book bi nga xam ne dañ ko fi teg ku wane li nga xam ne nag mooy seeni naxar si gaañu bi nga xam ne moom la ki nga xam ne mooy former vice président bi di Badara Diouf maanaam génn àddina bi nga xam ne moom la génn àddina naka la leen naxaree président bi nag moom mooy njëkkee ñëw sign book boobu noonu fu mu nekk nii nag ñu ngi ko tegal table ak li nga xam ne nag mooy toogu su ko defee rek dinañ wax suñ caméra person bi Adam nga just wan ñëw background bi fi nga xam ne nag foofu la gaay di wane li nga xam ne nag mooy former vice président bi maanaam daal naxar bi nga xam ne moom la leen def naxar bi nga xam ne daal moom la leen naxari comme ni ngeen ko gisee rek caméra bi di leen ko war a wan Badara Alieu Diouf nag nekkoon na koo xam ne am na bachelor degree si li nga xam ne nag mooy university bu mag boobu foofu si Beston nekk na tamit koo xam ne ku mag la jàng moom def na ko bu baax a baax a baax am na master degree si li nga xam ne nag mooy wàllum angale muy English language moom Badara Diouf am na ko foofu noonu si London foofu noonu si Angleterre amee na ko foofu noonu waaye emut foofu noonu rek am na tamit li nga xam ne mooy master degree si li nga xam ne nag mooy developmental environment moom it Badara Diouf am na ko development economics si li nga xam ne moom leen jot a dégg comme ni ngeen gisee caméra bi di ko wane nataali Badara Alieu Diouf nag ñu ngi ko teg foofu noonu si li nga xam ne nag mooy mais na table moom lañ ko teg li nga xam ne mooy Gambia flag bi rek ñu ngi ko teg si booram waaye démb comme ni ko Ami Bojang si soxo waxee ki nga xam ne moo amee communications office bi foofu si State House mi ne ma nag flag yi yëpp dinañ ko wàccee not ba si suuf waaye dinañ ko wàccee daal maanaam mel ni lu ko xaw a tiinal parce que ki nga xam ne mooy vice président bi ku baax la Badara Diouf nag nataalam moom ngeen a seen foofu noonu ñu ngi ko def président Adama Barrow moo war a ñëw ubbi loolu ay sax just ko wan leen li ñoo gis ci caméra bi. Thank you very much, Fatou. Badin ko Fatou ya fanyami hanimbi albe dollar jibe kam yal ko wolen the State House in Banjul al yajala
ye dulanying dada nyaming naje ko Gambia flag na la natalo belari tablo kan aniye dolan bi siran kan nung naje ko fana mulbina kan the killing imam futa follow hani birak alwole je kanjang ali Gambia flag jale ima race katafo santo ya jindi dumale bari yo be fole niata nung anata ka vice president no nyentaka ono because amanke more consent to Gambia but he is the Vice President of the Republic of the Gambia. So, Wubunyaro Kama, yo Betale Kakai, Vice President Ketamulti Mialonko, Fanai teaching Kelenana ta Gambia College La Carola, I think Fena GTT, Mialonko ya transform Kake. University design aketa motu mialanko amunung a profound scholarly and for pare a bachelor's degree set off from various universities Cabo Bristol a master's degree set in English language from the University of London and master's degree in development economics from the University of Bath. He had earlier received a diploma in human rights studies from the University of St. Edward's Island in Canada. Nabota Walafanang, Ayafalafanako, Vice President, he was married to Mrs. Fatu Sanko, Juve, and the family is blessed with several children. Yo fanafology and covering ibe Vice President Otakan Kafo Mulikone, Mumo Sifale Mati, aning atefanam ala family life benyaming and ala life benyaming nanata outside of workla. Bitundung Kafo Mading Jiberale be kone yintembena aliaja preparation of the killing. We will soon see the president coming into the venue because I'm on Jamfabe Daming, Albole J. Kanteng. So, Hanibi Fatu Dipidemba Bundegene Vice President be Nekatut Lidunda. You get a lot of people, they're critics of government, you Jema a little bit of Kui Vice President be Bahayambi, some of the contributions lum def senior walum education sector in Gambia be. Yeah, Aisha, lulu nekk na loo xam ne lu am solo la. Barrow Diouf is that unique person boo xam ne Aisha, in as much as ñu bari laay gun li nga xam ne mooy nguur gis neen Barrow Diouf naka la mel si li nga xam ne moo nekk xam-xamam parce que Barrow Diouf nekk na koo xam ne man depuis bu ma xamee ki nga xam ne mooy Barrow Diouf météo bi ko président bi appointé gisul benn time boo xam ne ida mu ngi si wax boo xam ne daaral ko si ñit la mbete mu nekk si ay yëfi push and pull o mu nekk si yëfi ay criticisme bi nga xam ne ñit yu bari dina ne kii daal nu moo criticisé daal rafetut o nekkut loo xam ne lu déggu la suy wax sax di nga gis dalam di nga gis teeyam te buñ ko appointé as vice president gisuloo on social media ñoo xam ne wax ne ne kii daal compétent maanaam amut li nga xam ne mooy xam-xam bi amut li nga xam ne mooy doole bi ku nekk vice president te it Aïcha am na loo xam ne lu unique la parce que dimba demoon neen si kiram and gis neen li nga xam ne moo fa nekk parce que di nga gis vice président suñ la appointé fi nga xam ne moo nekk Fajara foofu la gaay di dee dëkka depuis bu président Yaya Jammeh nekkee fii si luñ jot a xam foofu la ñuy dëkka waaye Badara Alieu Diouf nekk na koo xam ne is that unique person boo xam ne mi ne déedéet si li nga xam ne loolu leen gis on social media mi ne daal moom si kiram la moo continuer dëkka even nu ko appointé as vice président si li nga xam ne moom leen dégga te tamit buñ nga xamee ne dem neen démba si kiram mbokkaam tamit loolu leen wane ne foofu la dëkka ki nga xam ne moo nekk alkaalo dëkk bi alkaali ki nga xam ne moo nekk foofu noonu si goxam Banjul Lending biñ ko interviewé loolu la seede mi ne waxtu julli du koy raw benn yoon te nekk na koo xam ne daal óolu na li nga xam ne loolu la moo def. Wow, abaraka bake Fatu kali muy Fatu ya fo nyami kunun covering ya announced ko His Excellency Mumu the late Badara Jufti aniyo doyata namul tatanung dolami yaran ko walam ala suwoti mumu banyu dente afango batadami Nigeria ko fanang mul
government official Jamal Tata Nunjiri anala colleague minial kan wala kado ko ke dula kin cabinet ministers aning Gambian ol ibe feta wodulanto imam ratib ni mo Jamal Tata jere kaje ko itata futa family nyima bari mo be wodulanto yemin fo walen badara dem kita multimi anko asonta motole fo pare aku kenyo ya diatale ya fana fale ko akasalile muslima ya fata tole anda la fita hadama dingola kabrabo to woto fanan najele ko mobe min yalon ko asignol wo akanuntel wo ibe ku kendo leta ya fo former VP mamomo badara jufti so hanim bi aliajer motolbe dum kanne molbi na kanne kabonan dula beto kata dula mi yalon ko His Excellency President Adama Barrow be fintilani woletala kana bi kana yin bukota ka sign mumu condolence bukti na wata wala fanang His Excellency the President of the Republic of the Gambia will deliver a speech kaje ko Gambian ulta ke kontong sangola aning family the family of the late VP na wata fanamba interview so tala because Nigeria ko minister bijanne aning aku kenyol fana bijanne minialon ko fana present winja Nigeria ko be dunkan ne bitakan mumu kasi inyantake sidam fo janding His Excellency President Adolf Bobolanang ala office to kanana. Yes, I said to Koli, according to tamit li nga xamne mom len dega mom Badara Aliou Diouf dem na fi nga xamne mo nek India fofu la gaño mu ngi anda nak soxnam manam bu mu dem won fajuji jabaram ji nak moko bungi amon na tamit benen jabar manam ñaari jabar la amon way ken ak ci gaay dafa genn adina depuis bu mu genné adina nak mu ngi dess ak jabar bi nga xamne mom lañu oyé Fatou Sonko Diouf mom nak nekk na ko xam ne am nag moom njaboot ju bari ak beneen jabaram. Wa jërëjëf Fatou comme ka dégg ngeen ko His Excellency the President of the Republic of the Gambia moom nag tey dina sign condolence book Fatou nag moom tamit wax na lu am solo yaa jël ko ay min fo wala ñenti ko His Excellency the late Vice President Momo Badara Diouf ti aketal to moti mi yalon ko musu fulala benu nga blokon bari ala fanay kilimo yin niyo jire so aning mimbe nyokan wolen ala musu kilingoti andung ani wole tata nun jara lora India dulami yalon ko ala ya niyo doya wole to amanna follow because Nigeria ko through the government spokesperson Momo Ibrahim Sankarati I follow ko soma bill and condolence book on signed by His Excellency President Adama Barrow, but then the body of the late VP will be laid in state, and iba sambala mundol miya the country's National Assembly iba landila auto for janding ibe funeral arrangements so talake announced to the general public bari nalon niko alfaleng andu fanang aye a befitting burial lenyinka so Sankare lola Sankare wax na lolu Aïssatou Koli Demba bi nga xamé né nak mine state bi dinen def li nga xamné mo nek woné seni métit defal ko tamit li nga xamné moy state burial yeen ñi nga xamné yinay sétane té xamulen state burial mo nek dal nguur bi ñu mom li nga xamné nak moy aji jitu bi yobbu ko fofu ci National Assembly bi tek ko defal ko ñaan defal ko li nga xamné nak mom la state bi di defal aji jitu yam waaye ki nga xam ne moo nekk si seen kër ñu gën koo xamee si Paakan nekkoon tamit headmaster bu mag a mag nekkoon koo xam ne teacher bu mag la Paakan moom ak Badara Aliou Diouf ñoo bokk family bi nag moom la gars yi bàyyee dëcc bi moom Mr Kan nag wax na ne Badara Diouf seen niw la in as much as nguur bi ñoo ko amee maanaam ñoo war a suul ñoom nag dinañ ko appreciate bu baax a baax comme que state bi jox neen ko juuyam maanaam jox neen ko li nga xam ne moom moo nekk wàcc waayam li nga xam ne moom la liggéey ñoom kontaan nañ lool si loolu waaye bugga ne na nag su gaay yi demee ba def loolu noonu ñuy dellowaat leen seen niw ñoom nag ñu suul ko fi nga xam ne nag moo nekk Banjul Linding parce que yaayi Badara Aliou Diouf tamit génn na àddina maanaam dee na moom tamit te den bugga niwi Badara Diouf mu nekk next to yaayam ñoom nag loolu la ñoo ñaan nguur bi ki nga xam ne mooy Sidi Ndiaye moom tamit di government
deputy speaker ak Fabakary Tombong Jatta ñoom it ñu ngi fa woon démba ak ki nga xam ne moo nekk minister of works muy ki nga xam ne moo nekk Ibrahima Silla gis nañ fa yeneen ministre Korodiana Cole ñoom ñëpp ñu ngi fa woon ministre boo xalaat démba gis nañ leen foofu noonu ñoom tamit toog neen ñu dugg si biir li nga xam ne mooy néegi Badara Diouf ñu waxtaan ak mbokk yi bu gaay yi defee waxtaan boobu nag si la gaay yi génn si wax ne nag li nga xam ne mooy niw bi balaa muy ñëw fii dina di jël time parce que fi nga xam ne moo nekk India dafa sori bu baax a baax but ñoom si seen boppa muy nguur lépp loo xam ne mun nañ ko dinañ ko def ñu ne waaye niw bi dina jël time balaa muy ñëw waaye Sankare nag si li nga xam ne moom wax na ko ak collègues ami ñu ne ñoom nag amun a specific time ne bés bii la moo ñëw parce que yoon bi dafa sori waaye si li nga xam ne moom la gaay jot ak daaral ñu ne lundi daal dinañ suul li nga xam ne mooy aji jiitu bi but all the time rek dina mud di communicate ak li nga xam ne mooy ñun Gambians si ba te di nga xam ne mooy media bi dinañ communicate ak gaay su ko fee any change of plan rek ñu def loolu waaye for now lii la gaay yi wax. Thank you very much. Ba tey rek di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV and fu ñu nekk moo nekk the State House in Banjul ko Fatou Yafo Nyaming hanimbi State House in Banjul la dulam yalon ko His Excellency President Adama Barrow kabring kunung ay news break to the general public ko ala number 2 citizen of the country mo ala Vice President oti aniyo jita kunung dulami yanka tata wala jaral dula momo India banko kanti andum fana ayamo ile Fatu Yafo Nyami ko ila alfabi yalon ko wolbe mararing sangola kuola o fana dum ako in as much as ko sangonye mumman sakunda talti bara keta a public servant leti andum fanan mola miyalon ko ami mo bunyarin balati nanata bankola karola ba hanin bitul fana be man sakunda danira kaje ko His Excellency mimo led Badara Jufti ayela abama barabari abama fana keta moti miyalon ko fana niyo jitale andum abelading banyunu ding satele kono na bota wala fanan na moyle ko mo Ibrahima G. Sankarati atelem government spokesperson ti aya follow fana ko ita follow no a specific day and time mi alon ko wolunga lebe Vice President Otala ka sutura kadi mansala mumo Allah subhanahu wa ta'ala ti bari fana ya fana ko be kala communication for the general public to know ko lungo mi alon ko framing afotata Gambia iba atala ya sama National Assembly ye state function so be ke minyanta ka kenana ta ala bangola karola aning protocol so mini alon ko wala nyan kata mandi ning ate alpha sifa banta na bota wala nak isinata ka adi alamon satalala so iman day for any time likely it abekela tenang lungolati inshallah bari akatanyawo nya ko albe alni Gambian Talents TV da benyokan amba kibaro dirala mial ko nanata His Excellency the late Badara Diouf mumuna Vice President oti ala sutra ro kan Fatou. Yes, Aïssatou gis nañ ne foofu noonu si biir dëj bi nag képp koo xam ne Gambien la gis nañ la foofu noonu gis nañ fa docteur Ismaila Ceesay moo CA moom it gis nañ ko si li nga xam ne moo nekk dëj bi Musa Yali Bacili tamit gis naa ko foofu noonu tamit démba si li nga xam ne nag moo nekk dëj bi te ñoom ñëpp interview nañ leen wax nañoo ñoom ki nga xam ne nag moo nekk National Assembly member bi nga xam ne moo nekk Billy J Tunkara moom nag mi nga xam ne moo nekk majority leader bi foofu noonu si parliament bi moom tamit mu ngi fa woon démba gis neen tamit yeneen National Assembly members yu am for tey nekk foofu noonu Alaaji Sambo moom mi nga xam ne
Dabo Alaaji Dabo UDP la nekk mu nekk foofu tamit UDP ku mag a mag a mag a mag moom it mu ngi fa woon ki nga xam ne moo nekk si parlement bi clerk bi tamit gis neen ko fa gis neen presidential adviser bi tamit mu ngi fa woon démba moom it mu ngi fa woon démba gis neen tamit ki nga xam ne moo nekkoon si University of the Gambia professeur Ka gis neen ko fa tamit moom it démba moom it ñëw na bàyyi na soxlaam bi yëpp mi ne ki nga xam ne nag mooy vice président bi liggéeykat la woon nekk na koo xam ne ku dal la dafa saaf Gambia bu baax a baax a baax ñoom ñu bari si gaay yi Badara Diouf moo tax tey ñu liggéey nguur parce que moo leen daan motivate and Aïssatou Koli Sankare démba wax na leena mi ne moom démba dafa feel sad parce que ku ko xam ko ak Badara Diouf mi ne ñu bari de ndeew fa ne moom ak Badara Diouf nguuri Adama Barrow moo leen boole mi ne déedéet mi ne moom ak Badara Diouf way back la mi ne Badara Diouf moom tuddee na ko doom bu mu tuddee Badara Diouf doom bi fu mu nekk mu ngi 22 years and mu ngi foofu noonu si dëkk bi nga xam ne moo nekk America mi ne Badara Diouf nekk na góor boo xam ne góor bu ko bugala góor boo xam ne ku ko óolu la mi ne Yaaya Jammeh sa fekk daf ko daaxoon si li nga xam ne moo nekk nguuram mbete it si liggéeyam mi ne waaye moom Badara Diouf daal daf ko jël mu appoint ko parce que dafa believe ne war nam ko mun a appoint mi ne si bu nga xam ne moom la Yaaya Jammeh daaxa ko moom bi nga xam ne jabaram moom la wasin mi ne kiram ne bu kenn wax Badara Diouf ne moom la moo tuddee doomam parce que tur bi moom la ko éenee waaye suñ ko waxee rek moom dafa change tur bi mu tuddee ko moom boppam Sankare mi ne parce que Badara Diouf moo ko fekkoon fi nga xam ne mooy London Corner si seen family kër moom tam si boppam foofu la dëkk si biir London Corner mi ne waaye ki nga xam ne moo nekk Badara Diouf moo ko ne ñëwal nga jox ma xaalis ma jënal la kër fii nii si Banjul Linding mi ne moom Sankare noonu la amee kër foofu noonu si Banjul Linding mi ne waaye dara taxut mu am ko waaye li nga xam ne moo nekk Badara Diouf moo ko motivate ku mu am kër Banjul Linding mi ne moo tax every day su wàccee liggéey muy suba muy ngoon muy guddi muy bëccëg si këri ki nga xam ne mooy Badara Diouf foofu la moo nekk mi ne officers yi nga xam ne mooy leen di gaat ñoom leen di àndal ñooñu si seen bopp sax den fiil ne Sankare foo ko gis rek moom ak kii ñoo dee ànda mi ne ba guddi ay 11 o'clock 12 o'clock moo dafa bu ngi Badara Diouf si këram mu delluwaat si fi nga xam ne moo nekk place bi nga xam ne moo nekk liggéey kaayam mi ne loolu noonu yëpp because of yaaga bi nga xam ne moom la yaaga ak Badara Diouf si kanam dinaa la indil Ami Bojang tam lan la waxoon si Badara Diouf. jërëjëf Fatou xam naa baax rek a am solo nit su baaxee rek baax na so démba ñu bari luñ seetleel vice président bi lu baax rek la ko interview ko dégga kooku tamit lu baax rek la dee wax si maadum mbiri Badara so right now His Excellency the President of the Republic of the Gambia mu ngi waaj pour ñu gis nañ ñëpp ñu taxaw from now from any moment from now gis nga ministre si yëpp ñu ngi ñëw time bi ni di dugga si ñu ngi gis ñu bari permanent secretary si so all of them ñu ngi nii di ñëw balaa His Excellency the President muy àgga fii ni Fatou. waaw Aïcha gis nañ ne ki nga xam ne moo nekk Minister of Youth and Sports gis nañ ko Bakary Badji mu ngi noonu si kanam moo ngi noonu moom ngeen nekk di seen muy dugga si gis nañ tamit Ibrahima Silla moom tamit muy Minister of li nga xam ne mooy Works moom tamit gis nañ ko gis nañ tamit ki nga xam ne moo nekk naka la Minister of Health muy Dr Samate moom tamit gis nañ ko Aïcha ban ministre nga gisaat. waaw gis naa fi Dawda Jallow mi nekk Minister of Justice gis naa fi Minister of Finance tamit mu ngi fi gis naa fi Minister of Defence Serigne Modou Njie so they're all here today.
waaw gis neen tamit minister of communication Jammeh moom tamit mu ngi foofu noonu gis neen different people fu mu nekk nii nag sun mic bi dinañ ko jël doo leen déggati benn audio parce que ki nga xam ne mooy président bi fu mu nekk nii nag ñëw na ma ne ko fu mu nekk nii président bi ñëw na fu mu nekk nii nag dañoo delloo li nga xam ne mooy suñu mic gi si fi nga xam ne nag moom la di nekk su ko defee nag ngeen gis different ministers yi ñoom ñoo nekk noonu ki nga xam ne tamit moo nekk ministre tamit ñu ngi noonu gis neen ko muy minister of education moom it moom ngeen nekk di seen noonu moo nekk noonu moom it démb mu ngi bina benn speech bu mag about ki nga xam ne moo nekk force ki nga xam ne moo nekk vice président bi kon nag different ministers yaa ngi noonu su ko defee rek ngeen gën a xool gaay yi ñoom ñu ngi taxaw ku xaar ki nga xam ne mooy président bi ba léegi rek ñoom ñëpp a ngi noonu taxaw just ku xaar président bi su ko defee mu sign condolence bugam bi ñoom ñëpp ñu daan mun a smile nu ñoo mun a kontaane ni ñoo mun a kontaane ni ñoo mun a nekk di reetaan loolu yëpp fu mu nekk ni fekkut leen si gars yi daal ñu ngi jaaxle ñu ngi tiit ay surtout ba léegi rek ñu ngi gis gaay Yeah, well, wonderful viewers, you're still watching the Gambian Talents TV, and currently the people that you're seeing are the various ministers overseeing various ministries, and it is also part of the 7-day national mourning, and His Excellency the President Adama Barrow in no time will be here to actually sign the condolence book before it will be open for the members of the cabinet and also the general public. So yes, it is indeed a very sad moment and a very sad day for the Gambia, for the presidency and the family of the Joof Kunda. Yeah, but I said to whole time boobu ni nga daan gisee State House bi on a normal day tey nekkut a normal day xoolal different ministers yi seen kanam mu ngi tëju seen bët ubbeeku wut nin daan mun a taxawee mun a smile loolu noonu yëpp fu mu nekk fekkut leen but then ñu ngi taxaw rek ki nga xam ne moo daan bokk ak gaay ki nga xam ne moo daan nekk ak gaay tey day kooku nekkatut fi ak gaay tey gisatoon kooku noonu kon nag Aïssatou it's sad. Yeah, it is indeed sad, because the late VP is part of these people. After the president moom nga dee am te most of them am nañ ko ak moom rapport boobu noonu, so that rapport loolu la gaay nekk di feel right now. His absence will definitely be felt by most of these people here because guiding liggéey ak moom. So we pray for him for Allah to grant him Jannatul Firdaus and also to forgive his shortcomings. Ndeysaan Aïssatou dégg ngeen num ko waxee fu mu nekk ni daal ñëpp a ngi taxaw président Adama Barrow rek la ñuy xaar ku mu ñëw daal xool li nga xam ne nag mooy book bi su ko defee rek mu joxe speech am li nga xam ne moom la feel si ki nga xam ne nag mooy former vice président bi bina tamit moom président bi lan la xam si Badara Diouf ban façon nit la woon te it oote neen Gambians yëpp ñu wàcce li nga xam ne mooy seen flag fu mu nekk ni flag bi daal dañ ko war a wàcce ba pare moon bi it's going to be for 5 days. Yeah, it's 7 days instead because wax na ne declare na it's national mourning. So that is it. Konka xam nañ ne the ministers yëpp génn nañ, so at any moment from now His Excellency the President, it's 7 days of national mourning, and lii tamit si la bokka because it is in honor of the Vice President, as he is part of the government, he is part of the people of the Gambia, so loolu la.
all right Aïssatou kon nag ba léegi rek néew bi nag mu ngi foofu noonu fu mu nekk nii nag gars ñu ne xamabu ndax président bi dina wax ndax du wax su ko defee rek askan bi ñu gën a taxeerlu xam ne nag si State House bi leen ñëw lépp loo xam ne noonu la ko gars yi buggee noonu lañ ko defee kon nag ñi nga xam ne ñoo nekk ministre si ñoom nag ñu ngi xaar ki nga xam ne nag moo nekk président bi ku mu ñëw fu mu nekk nii nag I wish Aïssa ñu mënoon a dem rek wax ak any minister but unfortunately it seems after programme bi dinañ ut nañoo waxtaane kenn par kenn o dinaa try rek ma xool na dinaa mën a yoolee ko dem si gannaaw waaw xanaa ñu try ñu seet su ko defee rek Aïssatou ñu def nii rek demee nii si gannaaw ñu seet ndax ñu mën a am mun ko ñu seet la dinañ mën a am ku wax ak any minister si li nga xam ne moom la gaay xamalal former vice president bi just to see how will it be and how will it go asalaamaaleykum na nga def all right kon gis ngeen ñu ngi try ko just approach a few ministers but unfortunately gars ñu ne ñu balalal mu leen ba si kanam rek comme que président bi ñëwagut ñoom it duñ mun a wax te it mu nekk loo xam ne loolu si seeni liggéey la su ko defee rek ñu respectal leen ko rek bu baax Aïssatou so it seems ñu xaar ba président bi mu ñëw yeah I think loolu gars loolu lañ nekk di xaar so président bi su signé mu wax then di nga mën a am guy on in an interview. So Marin Jiveral Kalia Janyam Hanibi, His Excellency the President of the Republic, Abe Nala Lejang, we've seen the various ministers are already lined up waiting for the president. And yes, the president himself is, yes, it's almost here. And Albajirako Abe Nala Kabuko Nitaka sign. So Fatu, his Barrow legitimate wax. waaw kon président Barrow moo nekk noonu di ñëw moom ngeen gis mu ngi sol mbaxana bu ñuul moo means sadness ñuul moo means li nga xam ne mooy naxar mu ngi noonu ngeen a seen muy dugga si moom moo nekk noonu di dugga si benn par benn su ko defee rek ngeen gis li nga xam ne moo nekk président bi moom ngeen nekk di seen jamono ji gis ngeen ko moom président Adama Barrow nag dugga si na ndeysaan mu ngi dem ku def li nga xam ne nag mooy condolence book bi mu ngi dem nag toog si li nga xam ne mooy toogu bi foofu ngeen gis président bi mu ngi toog su ko defee rek dinañ teg suñu mic si duñ mun a def ati anything as it now kon taxeelu leen ngeen gis président Ask one question. Ask. Yes. Hello. This is a very difficult moment for your side. This is your first time to pay. I know it's a very sad moment for all of us. This is a sad moment for me, and it's a sad moment for the entire country, that is Gambia. I received the news with a real shock, and I still cannot come to terms with the passing of my vice president,
Badra Ali Juf. Badra Ali Juf was my vice president, and he was my friend. He was a very committed gentleman to the country we call the Gambia. He left a big vacuum for his passing. I will seize this opportunity to extend my condolences to the cabinet, to the Gambian people, and to the entire world. We will miss Badara. He was somebody who was really committed to his work, and a very intelligent man for that matter. And he delegated all his life to the service of this nation. And I think he has touched many lives in this country. Some of the people who have passed through Badara, some of them are in cabinet now. Some of them are in high authority in this country. So Badara will be remembered as a very good man, as somebody who have contributed to the development of this country. We are together during the transition. That is 5 years, because of his competence and his contribution and his commitment and his loyalty. That's why I appointed him as my vice president. Not vice president alone, but my able vice president, who was really supporting me. And the journey was for us to work together and develop this country, because it was a promise that we will serve this country and we will impact the life of the people of this country for another 5 years. And that journey was started in 2022 to 2026. But unfortunately, he was not able to make it. But I will encourage my colleagues, cabinet members, for us to continue working together and make sure we will fulfill the ambition that Badr had for this country. It is very, very sad, very difficult to come to terms. It's very untimely. But we have faith, we have to accept it and move on. It's a mourning period. We want all the Gambian people to mourn Badr. And this is the first time a sitting vice president passed during active service. But it is destined that way. You cannot change destiny. On that note, I thank everybody for the support during these trying moments. Thank you. As you can see, President bi fu mu nekk nii mu ngi noonu di dem dinañ xool ndax dinañ mun a wax ak any minister su ko defee rek ñu xool ki nga xam ne nag moo nekk minister of education moo nekk noonu di jiitu moom it mu ngi dem sign su ko defee rek suñ caméra bi dina leen wanal loolu gis nañ ko mu ngi noonu di dem sign ji si li nga xam ne nag moo nekk book bi ki nga xam ne mooy speaker of the house moom it egsi na comme ni ngeen gisee loolu speaker of the house moom moo nekk noonu Fabakary Tombong Jatta moom moo nekk noonu di def li nga xam ne nag moo nekk sign comme ni nga ko gisee su ko defee rek suñ caméra passé bi mu ngi noonu di leen ko wan suñ caméra passé bi mu ngi leen ko wan moom leen nekk di gis mu ngi noonu di sign fu mu nekk ni moom leen nekk di gis muy sign moom nag muy Fabakary Tombong Jatta mu ngi noonu di sign
li nga xam ne moo nekk condolence book bi gars yi nag dañoo follow protocole bi kenn par kenn moo nekk di sign li nga xam ne nag moo nekk book bi ñu ngi gis nag yeneen yeneen people yi nga xam ne ñu ngi si assembly bi ñoom it ñu ngi egsi but then gars yi dañoo follow li nga xam ne mooy protocole kenn par kenn ku gën a important si li nga xam ne nag moo nekk assembly bi moo war a sign li nga xam ne mooy book bi kon nag honorable Fabakary Tombong Jatta moom leen gis Aissatou just to say that in English. Yeah, thank you very much, Fatu. Wonderful viewers out there watching. We are still at the State House in Banjul, where His Excellency the President just signed a condolence book and also delivered a short speech to the members of the public. Now the person that is signing the condolence book is Majority Leader, is the Speaker of the National Assembly, who's Fabakary Tombong Jatta. And we have also seen Sidin Jai and the rest of the parliamentarians here present and are standing waiting for the Speaker to write the condolence book. So aside from that, His Excellency have also said this is the first time a sitting Vice President in active service, of course, in active service, okay, and then he passed away, or he or she passed away. This is the first time it is happening. So he said it is very untimely, but then it's the will of God, and he's praying for his vice president. And he also mentioned he's very hardworking and he loves the Gambia and the people of the Gambia. So this is some of the things that His Excellency the President Adama Barrow said. Yes, ki nga xam ne mooy président Barrow nag wax na fi message bu am solo maanaam jàllewut only Gambians waaye jàlle na wol bi yëpp si li nga xam ne moo nekk day vice president am mi ne for the first time in the history of Gambia sitting vice president maanaam koo xam ne mu ngi toog si place nekk foofu noonu nekk li nga xam ne nag mooy vice president mu génn àdduna su ko defee rek ki nga xam ne moo nekk Fabakary Tombong Jatta nag moom moo nekk noonu di sign dafa bina lan la xam si ki nga xam ne moo génn àddina so ñeneen ñoo just ñëw rek sign wax ne ne kii baax na ñu stop foofu ba xëj na moom dafa bina message ne lii ak lii la xam si kooku so ñu ngi ko gis mu ngi taxaw ñu ngi gis ñeneen ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu ngi gis ki nga xam ne mooy honorable Sidi Njie moom nag mu ngi ñëw mu ngi def white am def mbaxanaam nag bu ñuul moom it mu ngi taxaw moom moo nekk after speaker bi moom moo war a ñëw sign Sidi Njie gis nañ ko mu ngi noonu moom moo nekk di sign and Aissatou Gambia mu ngi mel ni after president bi vice president bi la so vice president bi nekku fi moo tax Fabakary Tombong Jatta mu sign from Fabakary Tombong Jatta then nga am Sidi Njie then maybe gaa ngi wax ñoom protocole si naka la war a tërale su ko defee kenn par kenn mun a sign different ministers tamit ñu ngi leen gis waaw Fatou comme na ko waxee rek lu nekk its protocol. So after the president, after the vice president, unfortunately, mom neku fi speaker bi Monica, the third person. Legi kunyo gis muy sign. The person that we are saying now, signing the condolence book is Deputy Speaker of the National Assembly, who's Honorable Sidi Njie. Mom len gis nonu muy sign condolence book bi. Supare fofu nonu tamit gis nañ fi the majority leader of the National Assembly mi nekk Biriji Tunkara gis nañ fi Honorable Alhaji Mbow and also Alhaji S Dabo mi nga xam ne moom tamit moom moo nekk minority leader bi at the National Assembly. So ñooñu suñ pare the people that we are going to be seeing to sign the condolence book will be the various ministers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di oversee the various ministries in the country. Yeah, for now, room of help.
So Sidi Njie ngeen nekk di gis right now mu ngi noonu di sign book yi li nga xam ne mooy condolence book bi moom Sidi Njie moom ngeen nekk di gis mu ngi bind lan la xam si ki nga xam ne nag mooy former vice président bi so book bi nag lu bare mooy people yu bari ñoo fa nekk ku nekk mu ñëw mu sign ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si yeneen offices not only ñuy liggéey si nguur bi rek ñoo war a sign ba dañ ko open maanaam loo xam ne la dañ ko ubbi ko képp koo xam ne rek bëgg na moo sign mu ñëw wax rek lan la xam si moom honorable Alhaji Mbow moom ngeen nekk di gis right now moom ngeen gis noonu moom mi nga xam ne nag moom nag mu ngi nekk foofu si National Assembly bi honorable Biliji Tunkara moom ngeen gis moom nga xam ne mu ngi represent NPP ki nga xam ne nag mooy honorable Alhaji Dabo moom ngeen gis moom mi nga xam ne nag moom it mu ngi foofu si United Democratic Party lii moo laa wane ne everybody then put parties aside but then ñëw rek ku represent li nga xam ne mooy Gambia. Yeah, at this moment, Fogumane party or whatsoever for important, lo important Monica, the country's number 2, Mineka Sun vice president, more Ganyu. So obviously, Kuneka Mungfi because of ligayam lumdef and the love you have for the country. So gisnañ nonu Sidi Njie Parena mom tamit dina my various ministers. Now we are seeing Honorable Pierre Gomez, Mineka, the Minister of Higher Education, Research, Science and Technology. Mom nak mo jël place Badara buñ ko already appointed as Vice President. So he's the one that took over the position of Badara. And dema gis na bum don lumbina si Facebook bi Monica haritam frena Mineka Badara kogu nak génn na aduna and he feels so emotional buma don read tribute to Badara. So hence gis nañ ne speaker bi ak deputy bi guys signing. Now we will be seeing various ministers from various ministries tamit ñoom itam di ñëw di sign konka ñoom tamit ñoom lañ daan liggéeyal ba yàlla mu génne ko àdduna. So yeah, it's going to be a very sad moment for the people of the Gambia, most especially family Ambi, the president, Konka Gisnganemune, he's still shocked upon hearing the news. So together also Gisnen colleagues Sami Nineka Fini. So yeah, Fatu type the role te Gisnen Harita me Nineka Honorable Pierre Gomez Momonica the signed condolence book. Yes, surtout I know nit yi nga xam ne ñu ngi seetaan dinañ doon bëgg a dégg from these people ñu mënoon leen a approach for interviews ku ñu wax ñu lan leen xam si ñoom but it seems it's the State House and noonu la mbir di dee demee but then dinañ just try su gars yi di génn rek ñu xool ndax dinañ leen mën a am but after ki nga xam ne mooy Fabakary Tombong Jatta Sidi Njie ñëw na mu sign honorable Sidi Njie after kooku noonu nag ñu ngi gis ki nga xam ne mooy Minister of Education muy ki nga xam ne nag moo nekk honorable Pierre Gomez mu ngi noonu di génn si honorable if we can talk to you gis ngeen for now mu ngi feel emotional mi ne ñu baalal ko moom it génn na ki nga xam ne nag moo nekk majority leader bi di Biliji Tunkara moom nag moo nekk noonu di sign li nga xam ne nag mooy condolence book bi moom leen gis képp koo xam ne dafa sign rek ñoom ñëpp dañ dee dem. Yeah, I think that is part of the protocols. So right now, Kunyaka Digis sign Mineka, the majority leader of the National Assembly, Mineka Biliji Tunkara, so Momoneka the sign. Gisnen, His Excellency Bum sign Ebekare, Honorable Minister of Higher Education, Momtamid the signer, Momtamid Munge. Demna so mari jibera mi bebe jibe kanyi temenna
kal hakil bulandi ko hanim bimba State House in Banjul dolami yalon ko bi kabring His Excellency the President Momo Adama Barrow aya folo ko ay 7-day national mourning lekala nanata ala Vice President Karola mi yalon ko wole niyo jita kunun nabota wala fana ibe condolence book tala ka assign His Excellency kabring aya sign I speech dile andung ay ku kendo for nanata I kukendo for nanata ala Vice President Karola Ayafaleko Kumole Mialango. He's committed, he's hardworking, and fana alafta Gambia and Gambia mol. So kababata wala sign thing album minje kam mimbe bukoning sign kan waleng Honorable Alajimbo a telefona mo moti. He's a National Assembly member, of course, and Nigeria ko abe fana be condolence bu ko nyinta kan ka sign na jele ko Honorable Alaji Estabo fana be lori ne kala colleague betuna parita ye bu ko nyinta ka sign waaw jërëjëf Aïssatou Colley dégg ngeen num ko waxee ki nga xam ne moo nekk Honorable Alhaji Mbow bu Upper Saloum moom moo nekk noonu di sign li nga xam ne nag moo nekk condolence book bi moom nag si National Assembly bi la jógee yeneen ministre si nag ñu ngi taxaw fii si gannaaw di xaar ñi nga xam ne ñoo nekk noonu di sign su ko defee kenn par kenn sign li nga xam ne mooy condolence book bi. Okay, hanim bimbani on sign mimbina condolence buko nyinta ka sign Warren Honorable Alaji Estaboti, the minority leader of the National Assembly and also a member for Birikama atele bijambi na condolence book nyinta ka sign covering kunung announcement okita ko His Excellency Momo the Gambia, the Vice President, Honorable Badara Juf, Kabata Jararola, India, Alayani Duaji, Niger, His Excellency President Adam Barrow, through the spokesperson of the Gambia. 7-day national mourning ta declare Kajeko in honor of the late VP and Lufana Nigeria, His Excellency the President of the Republic Momo Adamu Baroti covering Ibuko Nyintaya sign for operator ako he's still shocked Hanimbi Wakija Foro Nyimbala ko Afongola Vice President wole Niojita Kunu andung ayatandili ko mole miyalon ko asone ya tabakele andung ayala doku taya kanu ayani utmost seriousness la ka ke nana tala doku la Karola aya fale fanako ayala colleague ta ke ibedani nana ta bankola sambanyala Karola to work together kajeko ye banko sambaku aya fana fale ko this is the first time see majority reader be buko sign. And I said to just to look back, hamna ni sun camera bi dinañu wanal tuuti rek si ñi nga xam ne ñooy leen gis neen UN guys and representative ñooy tamit excellent UN representative gars yi ñëw neen gis neen tamit American embassy tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak gaay so different people ñoo nekk di ñëw ñu ngi gis tamit ay yeneen tubaab yoo xam ne ñu ngi si gannaaw no bul wori caméra passé su dee mu ngi jafe ak yow parce que ku toon sa caméra bi dina jafe parce que fii mu ngi xaw a xat su ko defee rek macha allah suñ caméra passé mu ngi def liggéey bu rafet comme ni ngeen ko gisee kon nag Aïssatou gis neen tamit ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jógee si yeneen dëkka ñoom it ñu ngi foofu noonu. Well, this is of national interest and gis nañ tamit you very feel it because Vice President, it's not only the Vice President of His Excellency President Adama Barrow, it is also the Vice President of every Gambian, and whether young few or young Nekuro few,
His Excellency the late Badara Diouf moo nekk seen vice président. So yes, foog nga gis nit yi di ñëw di sign bukki condolence bi in honor of him. ñu ngi gis tamit right now ku nekk di sign book bi moo nekk the Minister of Communication mi nekk Lamin Queen Jambe, and he also doubles as the spokesperson of the National People's Party as well. So their colleagues, so obviously xam naa moom tamit dina wax dina binda how Badara was to him and to his colleague as well. So loolu moo fi xew. So dégg ngeen comme Aïcha nu mu ko waxee rek si kàllaama angale ki nga xam ne nag mooy Lamin Queen Jammeh mi nga xam ne right now moo amee wàllu Minister of Information Communication and Infrastructure moom ngeen gis jamono ji moom nag moo nekk foofu noonu di sign li nga xam ne nag mooy condolence book bi moom Lamin Queen Jammeh moo nekk di bina fu mu nekk ni nag gis nañ ne moom it mu ngi téye penam di bina li nga xam ne nag moom la xam foofu ba suñ caméra yi nag duñ mun a dem foofu ku war leen ne lii la borom bina o lii la borom wax waaye suñ amee di slightest chance rek buñ mun a def ku waxtaan ak borom dinañ ko def. Thank you. Still, wonderful viewers out there. You're being reminded you're still watching the Gambian Talents TV, and we're broadcasting live here at the country's presidency, which is the State House in Banjul, where His Excellency, the President of the Republic, Adam Barrow, just signed the condolence book in honor of his late Vice President, Mr. Badara Ali Diouf, and gave a short speech. Also, now we are seeing various ministers going to sign the condolence book. We've also seen the Speaker of the National Assembly, Honorable Fabakary Tombonjata, signing the condolence book. Now we are seeing the Minister of Gender and Children, Fatou Kinte, who is also signing the condolence book. So jërëjëf Aïssatou kon nag Fatou Kiné ki nga xam ne mooy Fatou Kiné Kinte moom moo nekk noonu di sign li nga xam ne nag mooy book bi moom mi nga xam ne mooy ministre bi nga xam ne moo amee wàllum jigéen yi maanaam ñi nga xam ne mooy wàllum gender moom nag moom ngeen gis noonu mu ngi sign si li nga xam ne nag moom la xamal ki nga xam ne nag mooy former vice président Aïssatou lii dina jàngal ku nekk especially ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur ñoo xam ne àdduna amut solo place boo nekk rek da nga war a dal da nga war a tey tamit da nga war a deliver parce que soo génnee àddina li nga liggéey rek loolu la ñit di wax si yow loo liggéeyut nag moom kenn du ko wax si yow kon nag gis nañ ne vice président bi génn na àdduna in as much as dinde wax ne ñit su génnee àdduna kenn warut a wax lu ñaaw si moom ba tamit ñit su génnee àdduna ñiti tamit ñoom moom seen gémmiñ dañoo noppi kenn du wax dara si yow kenn du wax ne liggéeykat nga kenn du wax ne jàmbaar nga waaye gis nga ne dimba ku mel ni Mamadou Sabally and few other top people yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi bina neen si li nga xam ne moom leen xam si moom ki nga xam ne nag mooy Rohey Malick Lowe mi nga xam ne moom it moo nekk Banjul seen mayoress moom egsi na Rohey Malick Lowe moom ngeen nekk di gis Babu Rohey Malick Lowe moom ngeen gis right now moom it mu ngi noonu egsi so nen xool nag naka la moo demee ñi nga xam ne nag ñoo nekk protocole si nag ñoom ñu ngi explain naka la moo demee su ko defee rek Aïssatou liggéey rek am solo. Wow, like you said, liggéey rek am solo fii loo fi def nit yi ñu wax ko so mari jibera hanen bi ko faatu ya fo ñamin ba State House in Banjul and Alka Momije Science Center, willing the mayors of Banjul tea and mayors of Banjul Willem Rohey Malick Lowe Momo mayors of Banjul tea and a terrible loading follow among Bukonyin sign follow. So Albaje Kanteng Sidi Saidi Wolabe sign Bukonyin sign he's one of the ministers, the Minister of Finance and the Natalaji Fulabinki.
jërëjëf Aïssatou Rohey Malick Lowe moom ngeen gis bu Banjul moom moo nekk noonu taxaw noonu ki nga xam ne nag moo amee wàllum li nga xam ne moo nekk police yi ba tey li nga xam ne mooy soldaar yi kan moo nekk noonu. Honorable Sidi Sidi moom la mooy taxawaayam. Minister of Finance. ok kon nag Minister of Finance moom moo nekk noonu moom ngeen nekk di seen moo ngeen ñëw noonu ñoom it ñu ngi sign fu mu nekk nii different ministers nag ñoom ñoo fi nekk am na ñoo xam ne nag ñu ees la nit yi xamun gaay yi kon nag different people ñoom ñoo nekk noonu so ministers yu bari ñu ngi noonu si gannaaw ñoom it ñu ngi xaar kenn par kenn su ko defee ñooñu dem sign li nga xam ne nag mooy condolence book bi after tey moo nekk di official opening ko sign book bi waaye ñu ne book bi nag mu ngi fi Minister of Trade and Regional Integration. alright kon nag mu ngi noonu ñu ne nag ki nga xam ne moo nekk di sign moo nekk honorable Sidi Kinte moom moo nekk minister of trade moom nag moo nekk noonu minister of trade industry regional integration and employment moom moo fa nekk moom moo nekk ki nga xam ne nag moom moo nekk di sign Aïssatou am na ministres yu bari yoo xam ne fu mu nekk ni they are new to the eye of the public more especially ñun as you know naka la Gambians si so hit na ñu bari duñ ko xamee waaye moom mooy honorable Sidi Kinte moom moo nekk noonu kon nag Rohey Malick Lowe bu Banjul moom moo nekk noonu di sign li nga xam ne mooy condolence book bi moom Rohey Malick Lowe bu United Democratic Party moom nag moo nekk noonu di sign li nga xam ne nag moo nekk condolence book bi moom Rohey Malick Lowe tey nag gis nañ ko dafa mel ni si suba si bàyyi na soxlaam bi yëpp ñëw moom it just ko wane li nga xam ne nag mooy naxaram si dee bi nga xam ne moom la vice président bi génn àddina kon nag fu mu nekk nii nag ñu ngi gis ne you know different people ñoom ñoo taxaw the ministre si tamit ñoom it ñu ngi still taxaw di xaar li nga xam ne nag moo nekk sign bi Aïssatou dafa mel ni protocole yi tamit ñoom it ñu ngi def li nga xam ne mooy seen liggéey. Yeah, and pardon me for that. And the minister that just signed the book is Sidi Kinte, and he's the Minister of Trade, Industry, and Regional Integration, and also Employment. And Momojoge signed book of condolence, and then we are witnessing the mayoress of Banjul under the ticket of the United Democratic Party, Mineka Rohey Malick Lowe, ñëw na nag konka Lu Fatwa, and now she is the one that is signing the book of condolence. So you're seeing the mayoress of Banjul, Mayor Rohey Malick Lowe, signing the book of condolence. Bitumari Jibela ko aliaje nyamen hanim bimba State House in Banjul Durami Yalon ko covering His Excellency the President of the Republic Muhammad Adama Barrow I book of condolence ka sign Najeko, the speaker Fana Bulatano Maka sign, deputy speaker, and some of the members of the National Assembly. I been at the Janka book of condolence ka sign. Najeko, Minister of Higher Education, Pierre Gomez Afanai Natala sign. Najeko, Minister of Trade and Regional Integration, Mumu Sidi Kintati Afana Nata sign. But Minji Kamoleng, the mayoress of Banjunti, Rohey Malick Lowe, Tolebe Bukunyi ka sign in honor of the late Vice President Mumu Badara Jufti. alright jërëjëf Aïssatou dafa mel ni fu mu nekk nii daal ñëpp tegee neen li nga xam ne mooy politique side but then ñëw rek ko wane li nga xam ne mooy seen naxaar kon nag Rohey Malick Lowe moom ngeen gis mu just jóge sign ki nga xam ne moo nekk Rohey Malick Lowe moo nekk noonu di génn gi nga xam ne nag moo nekk Minister of Basic Education di Crodiana Cole moom leen gis noonu mu ngi noonu nag di sign li nga xam ne nag moom mooy book kon nag ñu ngi noonu di ko gis moom it mu ngi noonu di dem kenn par kenn.
Yeah, still wonderful viewers out there. You're still witnessing the signing of the condolence book by various top government officials after the president has signed the book. What you are witnessing now is the Minister of Basic and Secondary Education, Claudiana Cole, signing the book of condolence. Bitumbari njibera bimi bebo njibeka nyintembenna kali aje nyame His Excellency Banko President o Kabrai buko nyintaka sign na Minister Yemi Alonko Mumu Basic and Secondary Education declared Yana Cole atali buku nyintaka sign by Minister Minji Kanwoleng Rahi John Manjang, Honorable Rahi John Manjang, Minister of Environment atali binakan sign ka Book of Condolence ka sign. Mbokk yi ba tey rek konka yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ñu nekkal leen fii nii si State House in Banjul where His Excellency President of the Republic ñu nekk President Adama Barrow tey nag dal this signed book of condolence in honor of his late Vice President mi nekk Badara Diouf koole naa gis ni moo nekk the Minister of Environment mi nekk Honorable Rahi John Manjang moom moo nekk di sign book of condolence ni time bi Rahi John Manjang. All right, comme ni ngeen ko gisee rek kooku noonu tamit si ministre yi la bokk moom nag moom it mu ngi sign dimba tamit nekkoon na foofu noonu si këri Badara Diouf Aïssatou soo demee si këri Badara Diouf dimba a lot of Gambians from ranging from police officers ñu yëpp ñu ngi foofu noonu si këram just di wane li nga xam ne moo nekk seen naxar si li nga xam ne nag moo nekk day vice président bi tey fu mu nekk nii képp koo xam ne rek mu ngi si nguuri Adama Barrow la tey nekk si nguur bi di liggéey war na moo xam ne liggéey rek a am solo and then képp koo xam ne tamit mu ngi liggéey war na moo dal in a sense ne den war a nekk fii not ku defante bot ku liggéeyal Gambia parce que tey fu mu nekk nii Badara Alieu Diouf génn na àddina bot ku nekk on social media la everywhere is just talking about baaxaayam is talking about good things yi nga xam ne moom la fi def ay videos yi nga xam ne mu ngi ko def di address li nga xam ne mooy Gambian si ku ñu united ku ñu ñëw together loolu noonu yëpp gis nañ ne naka la Badara Diouf def na ko and at some point wax na ne la people put political difference aside and then ñu liggéey ku Gambia. Well, hanga people were so much interested in gis nañ mi Badara Diouf mi nekk buñ ko first appointed as the as the Vice President of the Republic wax na ne it's not going to be business as usual. It's not going to be business as usual. Lulu, he's ready and he's more into serious business. Looking at Bungwe's speech, Bobunonu, a lot of Gambians appreciate his speech, Bobuno. The people just appointed as the minister and more on behalf of his colleagues. So, gis ngeen noonu Rahi John Manjang moo fa jóge now we are seeing the Minister of Finance mi nekk di dem sign book of condolence. su ko defee rek ñu def noonu rek bàyyi Aïssatou mu waxtaan ak yéen. Ito marin jiwera kaliaje nyamin hanim bi Honorable Diouf moom ngeen a gis moom mi nga xam ne moom mooy Minister of Trade moom moo nekk noonu ki nga xam ne moom moo nekk Minister of Trade moom moo nekk noonu di sign. hanim bi marin jibe ami beben jibe kanyin tambanna mba aliye State House in Banjul. Dulami Yanko, His Excellency, the President of the Republic, a book of condolence that has signed in honor of the late Vice President Mumu
Honorable Badara Aliou Jufti, Kabrabata wala fana naje ko various ministers, so and the Speaker of the National Assembly, the Deputy Speaker, together with other members. Baboucarr Diouf la moom mooy Minister of Trade moom ngeen gis noonu mu doon sign just rek ko wax leen ne yéen ministre si nag ñu ees leen and media xamul leen bu baax a baax maanaam nekkoon si biir ñiti lu bare bari. Thank you very much. And the minister that you're witnessing now signing the condolence book is the Minister of Justice, Dauda A. Jallow. He's the one that is signing the book of condolence after his colleague. All right. Kon nag ki ngeen a gis noonu moo nekk Dawda A Jallow mi nga xam ne moom moo amee wàllum justice moom nag moo nekk noonu di sign li nga xam ne nag moo nekk book bi ay surtout liggéey rek am solo. Well, I'm solo looking at ñu wax démba yëpp ak tey the type of person the lead vice president is. So danga gis ne since démba President Barrow and other government officials mi nekk colleague am yi luñ nekk di wax moo nekk he's very committed to his work te mu ngi execute once his functions as it should be. So ba léegi kuñ nekk di gis di sign the condolence book is the Minister of Youth and Sport mi nekk Honorable Bakary Waibaji moo nekk di sign the book of condolence. All right. Kon nag Minister of Youth and Sports moom moo nekk noonu di sign Bakary Waibaji mi nga xam ne moom moo amee wàllum Youth and Sports fii si biir réew mi gis nañ ko fu mu nekk nii moom it after bi nga xam ne nag ki nga xam ne mooy Dawda A Diouf sign na moom nag moo ñëw sign dafa mel ni nag ministre yi moom yàggun foofu noonu maanaam di wane li nga xam ne moom la gaa yi xam si moom ay surtout just ko delluwaat rek ñu ngi gis ne ku sign rek daf dee dem and then ñu gis also ñeneen ñi nga xam ne ñoom it ñu ngi liggéey si yeneen place yi fii si biir dëkk bi ñoom it ñu ngi ñëw just rek ko ànd ak li nga xam ne nag mooy naxari dëkk bi ñu ngi gis British High Commissioner bi moom tamit mu ngi fi ak yeneen nit yi nga xam ne ñoom it ñëw neen kenn par kenn fu mu nekk ni nag rang bi gudda na lool ñu ngi gisaat yeneen ministre ñu ngi ñëw. Waaw xam nga soo gisee the ministers ñu ngi dellu because tey cabinet la normally Thursday Sunday am seen cabinet. So that's the reason why who signed and they go back to the cabinet because it is Thursday. So Thursday, Sunday, I'm saying cabinet meeting. See. So Minister Bola Neka di Gisli, Mineka di signed the condolence book. Monica Musa Drame, the former lands minister now at the fisheries ministry. So Monica di signed the book of condolence. kon nag ministre Musa Drame moom ngeen gis foofu noonu moom mi nga xam ne moom moo nekk léegi si wàllum fisheries maanaam si wàllum li nga xam ne nag mooy wàllum jën moom nag moo nekk noonu toog foofu noonu nag di sign li nga xam ne nag mooy condolence book bi moom it mu ngi wax li nga xam ne moom la xam si ki nga xam ne moo génn àddina and démba moom tamit gisoon nañ ko foofu noonu si kër bi ministre si nag dañ defoon démba different set am na ñoo xam ne ñoo fa nekkoon si suba si ba boori li nga xam ne mooy wan ñoom nag ñu dem yeneen ministres tamit ñoom it ñu ñëw. Conquer because most of them tamit foog nga probably nga am liggéey boo war a def si office bi bala nga dem foofu noonu ba léegi because new bi ñëwaangut so most of these people duñ bëgg ñu dem toog foofu noonu rek tamit seen time bi di waste so just to remind you viewers that you're still watching the Gambian Talents TV and we're broadcasting live here at the State House in Banjul where His Excellency the President of the Republic has just signed a condolence book followed by the Speaker of the National Assembly, the Deputy Speaker, the Majority and Minority Leader of the National Assembly and various ministers. We've also seen the mayors of Banjul
Rohim Ali Klo, and now the person that we are seeing signing the book of condolence is the Minister of Defense, Mineka Serigne Modou Job or Juuf rather. Serigne Modou Njie, Mineka signed the book of condolence. All right, kon nag Serigne Modou Njie moom nag ngeen nekk di gis moom moo nekk noonu di sign moom moo nekk Minister of Defence moom moo nekk foofu noonu kon nag jamono ji gis nañ ko moom it mu ngi noonu di sign li nga xam ne nag mooy book bi so xam naa ne next ñu ngi am Ibrahima Silla moom moo nekk ki nga xam ne moom mooy ñëw sign ñoom nag ñu ngi def li nga xam ne nag mooy rang kenn par kenn. Well, better, okay, you guys are watching the Gambian Talents TV, and if you see. I said it's really difficult throughout nga war a toog rek nekk di wax it would have been nicer various ministers ñu mënoon a allow ñu mënoon a waxtaan ak gaay du doon yàq dara ma ne ko du doon yàq dara su ko defee rek ñu ngi gis ki nga xam ne moo nekk Ibrahima Silla moom nag moo nekk noonu di sign fu mu nekk ni moom nag moo nekk ministre bi nga xam ne moo amee wàllum li nga xam ne mooy works and nekk di sign li nga xam ne mooy condolence bi su ko defee rek dineen amaati yeneen ministre yoo xam ne ñoom ñu ngi ñëw sign kenn par kenn. Well, viewers, the minister that you're seeing now signing. Who is strong enough also to support. VP is strongly support. I remember the last minute we had. He said, you have, if as a government officials, you have to be in or out. You cannot be in government and you are not supporting the agenda of government. It's not a political agenda. It's an agenda of the government, which is headed by one president at a time and a cabinet. So that being the case, if you are in that team, from the top to the bottom, you have to support the other. And that is what the Code of Conduct says. You have to support the agenda of the government that you are serving. So he's made this statement in my presence, and that was the last meeting I had with him. And some of the people who are listening to me would bear me witness that he mentioned that we have to be loyal to what we have signed as a contract as a civil servant. It is a day of mourning. My heart is full. He has been my friend. He has been my mentor. He has been my defender. VP would agree to any proposal or assignment that I asked him or I requested from him, and would attend all the meetings that even if the request is late, he will agree and then attend. Definitely, Allah has declared that he has gone, and that is what we are all waiting for. It's either sooner or later. I ask Allah by his unique mercy to grant him Jannatul Firdausil A'la. Our deeds will never be enough to grant us Jannah, only Allah's mercy. May Allah rain his abundant mercy on him and grant him Jannatul Firdausil A'la until we meet in the hereafter. Amin ya Rabbin. Thank you. Actually, today it's a very sad day for us in cabinet. Actually, we won't have a cabinet meeting that we suspend the command sign in the book. But again, we are here to celebrate the life of our former Vice President, His Excellency Badra Aliu Diouf. He has dedicated all his life to the service of the nation. And throughout his work with us, he has proven to be extremely helpful, to be reliable, to be available, and he has always been there for His Excellency the President. He has always been there for the cabinet. He has been a mentor for most of us, and he has always been extremely helpful. So, but it's a great guy that the country has lost, that the cabinet has lost, that every Gambian person should remember as somebody who has contributed immensely to our nation. What's that one thing that you have in memory of him? What's that one thing you will always remember about? Uncle Badra's greatest feature is his humbleness. You know, he's extremely humble. Even as a vice president, it doesn't move him to be a different person. He's been extremely humble from the get-go, and he's remained so all the way to his end. So his humbleness is what stands out once you think of Uncle Badra. His humbleness is unmatched. Yes. How many his absence with knowing he's one person that
push most of the ministers to do extremely well Right. in terms of delivering to the expectations. He has left a great vacuum. But again, his speeches, his memory, for us, we are now conditioned to actualize his dreams. Because if you listen to his speech on the day of inauguration, he said, options, failure is not part of the options. And he said, we must deliver. There must be measurable deliverables that so that in our rendezvous with the Gambian people in 2026. So he is not here for him to witness 2026. But for those that are here for now, hopefully till 2026, we must deliver. We must make his dream alive. So for Uncle Badra, even though he's left a huge vacuum, but his passing has served as a push for those that are there to make his dreams to be actualized. So yeah, he's not with us in physical person, but his memory lives with us. And also for us is a drive to make sure his dreams, to make a Gambia a better place, to make every Gambian be selfless and sacrifice for the nation as envisaged by His Excellency. We will work towards making that really. You are so welcome. Ministers, he has really left an indelible mark on our lives. Really very sad to hear the news about his demise. It came as a big shock to me, and I still can't believe that this has happened, but that is life. As they say, we live. Anybody who tastes life will one day taste that. How will his absence affect? It is a big gap for us in the cabinet because his position will be very difficult to fill. He was a giant in the cabinet, in the government, per se. Personally, how will you remember VPG? I remember him to be very hardworking, one who encourages us to perform to the maximum. And wherever he feels that you are not performing well enough, he tries to encourage you to improve. We found him to be very supportive to the president, and all of us will really feel his absence. Thank you. Thank you. So ñu bala nga introduce sa bopp wax ñu yaay kan. Yeah, I'm Honorable Dembo Bojang, Special Advisor to the President on Religious and Traditional Matters. All right. Kon moom ngeen gën a xamee si Dembo by force nga wax ñu sa relationship rek ak former Vice President bi Mandinka. In fact, Savo Mbita Malomo, nga Musole Diala, and I am Horomayom Bunya. Ku dena man dunna tema mi alonko senke Kenya kanfa kuti. Kabri na nyolong up to date. Kabra mu teacher, qualified teacher. For another vice president. Watu dolo akana ala rest na office le state house jang. Nase kacha mbuka domor ke mbuka ku ko tenke kacha dro. For about 10-15 minutes I come back to office. Akafonyen ka relax it office also than in his office. So wo dalilo kan hormol belnatem bunya belnatem. Anu Badra ala do ko le respect dina ko ko. Gambia banko le respect so fenti ala balwo kon. So nyimin ketala teng akata tolbe sunongole te akare nye barfa kulet. Bao a few months later kake vice president ndol dama na ala ya be continue lale for more than decades. Because I example le fintindi lural to mini alon ko ne do ko keje and wodo ko bundalu nawe boleje wala ko mbole ka ma nyam boleje ndolde sayale natala bari hamen ko wonte nyinti president du sununne kuma sunun dunia ko no minta nyen barala nyum samol kabrin ndega suba sale drum manyin sango moy mbartale duma dinga boy duma because a permanent secretary unit and Barrow will be with you in the next 2 days.
For 2 days bekala do barabat. Sonko permanent secretary kan nenele data nga call kai kan nenele. We to konte ko nyimbina in 2 days. Dr. Babulala discharged in 2 days. Saying that I'm not sure more for saya. So Sununta back. And my lacra sonella. I told me to come another dimbal mumela be. I amo mean to a coma. And my home of my father. And in Fanalin Londo mean tata alma. I just say Sonia Bulu. Sonia Masakunda Bulu, Sonia Bako Bulu. Allah barka. Thank you. man may Samba Birane du man ak jàngaleen dama bëgg a yow it nga tagal ma sa sant nag fuun naka la fuun jibaan jibaan ba sa coro di seti Babukar Fuun Biram Fuun sa wara jibaan before ma ñëw Gambia I heard about killings people are being killed murders happening in the Gambia amul dara lu ñu wax ci TRRC bi te pandere waxu ko wax naa leen ko saa su ne buñ di fàtte démba te olof Njaay dafa ne kuy fàtte démba baaxoo. The only political party boo xam ne they always insist ne election mun na fee génne Yaya Jammeh mooy woon Halifa Sallah ak Doy. The reason Gambians si votal ko mooy woon dañ bugg a génne Yaya Jammeh. Our hopes, people like me, we are hoping we will have a transitional government. So turning around Boka ak party Yaya Jammeh bi I think it's a big disappointment. It should be a big disappointment for all Gambians.